Вітаю, шановні українці! Ми продовжуємо проходити Hogwarts Legacy. Бажаю усім приємного перегляду. Будемо одразу йти на завдання. Нам зараз потрібно зайти в клас заклинань. Ой. Щось здалося мені трішечки начебто приглючувало. Я сподіваюся, сьогодні все добре буде. Не буде жодних технічних проблем. Так, що нам ще вище? Ой. Ну дійсно приглючує ще трішечки. Ну погана оптимізація в цій грі. Imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Так, нам сюди. А, нам ще вище. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to Розпочинаємо завдання. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now everyone please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. Ніхто не знає відповідь. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Так, що ми будемо зараз робити? Так, нове заклинання у нас. Так, бігом. Так, вивчили. Accio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me! Так, що у нас будуть заняття зараз на природі? Так, щось нічого не завантажується. Я сподіваюся, не дуже довго буде завантажуватися. Поки що можна ось підказки почитати. Так, ще довго завантажується. Ну, будемо чекати.
Не знаю я, чи в багатьох геймерів так довго завантажується. Сподіваюся, я не єдиний такий. Головне, щоб ми сьогодні встигли записати цей епізод і щоб світло не вимкнули. Це саме головне. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? А мені вже подобається цей професор. Зараз ми будемо якусь гру грати. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will, but instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall, yes? Now, I could keep talking about theory all day, but practice is the best professor. Show us how it's done. Ну давайте спробуємо. That's it! Погано, можна було б краще. Very Ой. good! Not to worry. Занадто. Давайте ще раз. Splendid! Ну, це трішечки краще. Very good. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Так, You'll be тепер the у нас blues буде just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. супротивник тепер у нас буде. Ми мусимо перемогти. Так, наші сині кулі. Давай, давай, падай, падай. Ну, пади, давай. That is how it's done. Тепер наша черга. Ай. Погано. 20-ка. Let us see this. В неї 30-ка буде. Ой! А, можна було ще. Excellent control there. Here we go. Трошечки довше потрібно підтримувати клавішу. There we go. Ну все, ми вже не переможемо. Ось так. Не падай. О. Brilliant. Так, 10 очків нам не вистачило. І в нас була б нічия. Let us make this a bit more interesting, shall we? Що зараз буде? Ага. I think we are well past interesting at this point. Ну прикольно. I'll say. Enough Ускладнення. chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Be sharp. Ого. Ну впади на землю, давай. Ні. Не впало. Так, тепер наша черга. Так, не будемо поспішати. Not exactly your typical lesson, is it? Not that I mind. Ой. Don't lose your Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. composure.
Let us see this. Та йолки-палки, вона знову переможе, чи що? В неї вже 60 That очків is буде. how it's done. Ну нічого, нічого, у нас ще... Ой, ще є 2 кулі в нас. Do not think I will start going easy on you now. Давай. Ай, та що таке? Ah, you almost had it. Тренуватися потрібно ще. Ось так, давай, давай. На землю скидай. Phew. Ой, вона що, в суху переможе? Хоча б 50 вибити. Не падай. Ось так. That's it! Ну хоча б так. Ну потрібно Very good, тренуватися. both of you. Well done. Ага, і знову зараз буде довго завантажуватися. Постійно доведеться довго очікувати. Це погано. Ну не знаю, можливо, я потім на монтажі, потім буду це трішечки обрізати, щоб вам довелося менше очікувати. Хоча дуже довго чекати. Хотілося б швидше. Так, можливо, дійсно я буду обрізати на монтажі. Вже десь хвилину, мабуть, Class is завантажується. dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Ні, ну звісно, мені не дуже подобається, що ми жодного разу не перемогли, але нічого, будемо тренуватися. Я впораюсь. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Так, а що, в книгах дійсно є ще ось ця школа магії ще одна? Не знаю навіть. Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. Так, що ми оберемо? Неймовірно. You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic.
Дякую за It's розповідь. nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Так, можливо, нам досить розмов з професорами. Я б вже хотілося б дослідити навколишній світ, що там за межами замку. Що ми не можемо ще покидати. Карта світу. Можливо, ми не можемо ще покидати. Ну, гаразд. Clothing, to be precise, Sebastian. A word, You if know you it won't would. work on humans. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Так, давайте поглянемо по завданнях, куди ми далі підемо. Revelia. Так, тут начебто нічого немає. Hello there. You're the new student, aren't you? Hello. You wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Так, давайте поглянемо на завдання. Так, що у нас одне завдання лише? Мабуть, так. А ну, відкрити журнал. Це що таке? Це нам потрібно поговорити про секретний дуельний клуб. Це, мабуть, потім. Це в нас основні завдання. Це виконані так. У нас лише ось 20 завдання. Ну, гаразд. Так, закривайся давай вже. Ну, гаразд, пішли. Швиденько побігли. Revelia. Так, нам ще нижче. Handy resource indeed, your field guide. Так, нам десь туди. Ну, нас сюди веде. А це що? Котик. Котик. В попередньому епізоді ми гладили чорненького котика. Тут уже біленький котик, а я думав, будуть лише чорненькі котики. Але ні, тут різні котики, це навіть милий котик. Так, нам сюди. What about the room, Professor?
I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Так, Professor. так, I непогано. heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near, what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Ні. Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Ого, так. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. Can you tell me more about the potion shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asks that they have a couple of particular recipes on hand for you. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. Так, досить базікати. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. З ким ми підемо? Так, подумати потрібно. Давайте з I'd like to go Себастієм. with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavoury local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. І, як ви розумієте, для цієї гри я субтитри не роблю, тому що тут дуже багато діалогів. І для субтитрів потрібно багато часу. О, якісь живі кущі. Вони змінюються, зменшуються. Прикольно. А ці нічого не роблять. Тільки ось цей кущ трансформується. Revelio. Так, а тут показує, там десь сундук є. А я його не бачу, де він може бути. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye.
It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. I'll start on the task right away, Professor. Так, давайте ми, мабуть, збережемо гру. Де там зберегти? Десь там було воно. Ну я ж пам'ятаю, що має бути десь зберегти. А, ось. Давайте ми ось тут збережемо. Так. І ходімо. This is the right area. I wonder where the flying page is. Так, а як її спіймати? Ту сторінку. Levioso! Левіосо? Ага, зрозумів. Ага, нам ще сторінку забрати. Там ще десь є. Вон вона літає. Brilliant! Що все? Лише 2 I trust сторінки? the preliminary tasks weren't too much trouble. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Так, бігом. Там нас доганяють. Так, вивчили нове заклинання. Так, ну це зрозуміло. Будемо That's it. Very усе good. відновлювати. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Reparo. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? Так, і що вам тут ще відновити? Більше нічого? Так, давайте тепер поглянемо на завдання. Я сподіваюся, світло не вимкнуть. Ми ще трішечки пограємо. Так, завдання. Ну поки що у нас лише 2 завдання. Це виконані завдання. Так, у нас лише 2 завдання. Ну, пішли. Відчиняйся. О, там ще сторіночка літає. 4 сторіночки ми зібрали, тут всього 8. Frankly, I'm rather... Угу. Можливо, ще десь по дорозі сторіночку знайдемо. Revelio.
О, ми сюди можемо зайти. Сундук. Шкільна форма. Угу. А як ми можемо поглянути? Ага, ось. А ну? Ага. Ну. Ага, тут захист більше. Тут 5 захист. Ну гаразд, тоді нехай буде. Що у нас тут ще? Тут пусто. Ну поки що усе, у нас більше немає. Тут ще можна шляпа, окуляри, предмети для рук. Ну прикольно, прикольно. Поки що усе. Revelio. Так, нічого. Personally, I think. Well, fancy meeting you then. Так, Off on another adventure, are we? тут ще сундук. 53 монети. Так, тут зачинено. Гаразд. Ходімо тоді. Hello, Sebastian. Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place. Self-contained, too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? О, і знову буде довго завантажуватися. Ну що ж, будемо чекати. Може, не надто довго буде завантажуватися. Ну, я думаю, для проходження цієї гри знадобиться дуже багато епізодів. 20 епізодів це точно, це мінімум. Тут у нас же ж ще багато побічних завдань. Ну, кажуть, якщо з побічними завданнями, то на цю гру потрібно 100 годин. Та якщо з побічними з усіма. А якщо лише сюжетні завдання, то там начебто кажуть 40 чи 60 годин. Десь так. Ой, щось I переглючує. was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. Угу. Це у нас якісь тут навички. The way I see it, I'd be wise to Revelio. I'd never risk leaving things in the dormitory without a knowledge. Ну, красиво тут, красиво. Могла б бути, звісно, і краща графіка. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded. Дали б нам якусь мітлу, щоб полетіти. А то йдемо Speaking of пішки. detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. Схоже, це вже буде один з наших друзів. How did you manage to get on the librarian's bad side?
Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Так, а це нам потрібно? Хе. Ви чуєте, вони сміються, квіточки. Так, це ми можемо зібрати. А це ми не можемо зібрати. Хм. Так, а ти чого біжиш на місці? Ой-ой-ой, приглючило. Ой, шкода, що погано з оптимізацією в цій грі. Так, а тут що зробити? Ага, можна ось так. Місячний камінь. Для чогось він нам знадобиться. Ти чого там застряг, а? Давай, пішли. Цього мені ще не вистачало, він застряг. І що нам тепер робити? Йолки-палки, ну чого ти сюди заліз? Чого? Ой, застряг. І що нам зробити тепер? Він сам вилізе звідти, якщо ми підемо, чи ні? What's going on? Ну він застряг все одно, давайте зараз побачимо, що буде. Він же звідти не вилізе. Пробувати ще раз. Не люблю я, коли ось таке відбувається, що хтось десь застрягне і усе. Тоді доводиться заново перезавантажувати місію. А скільки ми там граємо? 37 хвилин. Ще якби так довго не завантажувалося, було б взагалі чудово. Чекаємо. Можна і заснути, довго чекаючи. І це скелет. Що за тварина така? Це скелети дракона якогось, чи що це таке? Не знаю. О, йолки-палки. Аж звідси бігти. Ой. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Revelio. І спочатку стільки Speaking of бігти. Weasley, Ох she ти ж. seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded. Ну, іншого вибору у нас не було. Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. В будь-якому Glad випадку, I could be of service. в будь-якому And випадку scribbling довелося librarians were one for перезавантажувати me, as is often the case. місію. Professor Weasley came to retrieve me, Йолки. and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. So how did you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient.
Так, ну не будемо вас брати, щоб він ще раз не застряг там. Ходімо далі. Merlin's beard from the Forbidden Forest. Look! What's going on? See for yourself. Quite a sight, isn't it? You certainly don't see that every day. Так, що він там побачив? Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Likely already Попі, named them Попі, too. я, здається, Soup and sugar. знаю таку, щось знайоме. To the left is the Forbidden Forest. Out of bounds to all students. Hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Ah, you can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. А цікаво, наскільки великий світ. Давайте поглянемо. Угу. Ну, величенький, величенький. Є що досліджувати. Так, давай, назад. Ну, є що досліджувати. Графіка, звісно, не така, як в Red Dead Redemption. Поки що щось немає кращої графіки за Red Dead Have you had Redemption. much of a chance to explore the castle? A little. It's positively enormous. О, давайте It is that. грибочки I've been зберемо. there 5 years and barely scratched the surface. Loads to see, places to discover. Oh, any you'd like to share with the class? Perhaps one day. I can't go around telling you all my secrets now, can Rebellion. I? You still haven't told me how you became so good at dueling. Так, що це ми взяли? Тут ще сундучок. О, шапочка якась. А ну поглянемо. Ось. Захист. Ну мені не подобається ця шапка. Ось так можна ще. Угу. Ну, нехай поки що буде без головного убора. Revelio. Я бачив ще десь сундук. Ось там щось десь внизу. Ну гаразд, ходімо далі. О, тут ще грибочки є. This Тепер place has ходімо seen далі. better days. Щось вже мовчить Себастіан, нічого не говорить. Скільки нам ще бігти? Йолки-палки. I've always thought Thestral's pulling a carriage a bit grim. Though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. Unfortunately. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. Лейк, озеро. Most notably that dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as Nice. eventful. А для чого нам це потрібне місячне каміння? О, там якась Not sure what I тварина. did to deserve that. Тут котик. Almost fainted trying to harvest a pufferpod the other day. Ну мені подобається те, що різні котики. Owls fascinate me. They have a lot of responsibility in the visiting world. Imagine all the walking we'd have to do if we didn't have owls to deliver our post. I can't imagine receiving a howler, especially in front of the whole Ну ходімо structure of далі. their feet. А що тут? Там якась тварина. Ну гаразд, не будемо відходити далеко. Mr. Moon! He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Pleasure.
You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me! Eyes big as saucers! What did, Mr. Moon? Guys! Ugly and hairy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you! Давайте ми, мабуть, тут збережемо гру. Я не знаю, чи гра автоматично зберігається, чи ні. Ну, на всякий випадок збережемо. Так. Перейдемо. I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. I've never seen Mr. Moon in such a state. Mr. Moon is quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too? She is, or rather, she was. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts. Так, ми на місці. Майже дісталися. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Де і є цей Hogsmeade. Honestly, if one could bottle the magic of this place, I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmeade. We all flock to it like moths to a flame. А там якась лавка. А куди ми зараз йдемо? So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Yes, dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. And a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. Навіщо нам купувати нову паличку, якщо у нас є? Так, село Хогсмід заповнено різноманітними... так, зрозуміло. Не буду я далі перекладати. Перукарня. Угу, тут зілля якісь можна буде купити. Так, отже, куди ми зараз підемо? Магазин спортивних товарів. Мітли. О, давайте ми мітлу придбаємо. Зараз підемо мітлу придбаємо. Так. Тут зачинено. Нам, можливо, не туди. О, ще один котик. Так, а що, ми не можемо мітлу придбати, чи що? Я не зрозумів. Чого тут зачинено? Значить, ми поки що туди не можемо. Позичиш мітлу? Ні? Ну, гаразд. Ходімо тоді, значить, по завданнях. Так. Нам сюди спершу потрібно. Значить, йдемо туди. Ось сюди можемо зайти. О! Рукавиці якісь ми знайшли, давайте поглянемо. Непогано, мені подобається. Захист 5, о! Нехай будуть. Тут якісь звичайні рукавиці, а це прям модні рукавиці. Мені подобається. Йдемо далі. Так, тут начебто більше нічого немає. А зараз нам сюди. An inquiring mind.
Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, seeing it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Так. Let's look at what we have, shall we? Магічний рецепт, маленький стенд для зілеваріння. Ось так. Ага, це безкоштовно чи що? Nothing like finding just the right thing, is there? Ну, гаразд. If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. А це вже дорого коштує. Угу. А навіщо нам ця мебель? Що ми будемо робити? Це ми будемо мебель розставляти в своїй кімнаті чи що? Цікаво. Так, це шапка. А, це продати предмети. Та купити. Ну, раз, у нас тут немає більше кілька монет. Ходімо далі. Так, тут ми були. Так, тут ми були. Так, лавку Олівандера далі. Нам потрібно відвідати. Так, де вона? Ага, ось. Ну, ходімо. 3 лавки нам ще потрібно відвідати. О, ще один кіт. А що тут, тільки коти водяться, чи що? Що тут у нас? Ну, давайте. Шкільна мантія. Поглянемо. Ну, мені це більше подобається. Тут з червоненьким. Так, нехай буде. Далі. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, About time. Well, you're our new 5th-year student, are you not? Mm-hmm. Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. А якщо я не хочу паличку змінювати? Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Що за Well, this isn't good match феєрверк? at all, is it?
We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Oh my, oh goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Щось нам жодна паличка не підходить. Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it. Так. І що це нам дає? На її що? Кращі характеристики чи що? Це в нас така паличка дається. Curious indeed. Угу. У нас така, волос єдинорога. A unicorn hair wand is most reliable and faithful to its owner. Так, давайте ми тут щось змінимо. How intriguing. Я не знаю, що це нам дасть. Curious indeed. Сосна, груша. How intriguing. Ну, давайте ось так. Тут ми що змінимо? Ага. Curious indeed. How Нехай буде. intriguing. What do you think? Не розумію тільки, навіщо нам змінювати паличку. Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Indeed. Treat it well, and you shall find no more dependable a wand than one with a unicorn hair core. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Угу. Ну, гаразд, друзі, я думаю, ми вже продовжимо у наступному епізоді. Нам ще там потрібно сходити в 2 магазини. Це ми вже зробимо в наступному епізоді. Дякую, що дивилися Солов'їною. До зустрічі. Бережіть себе.